So in the previous class, we came to know about few definitions like gradient, normal, directional derivative, scalar point function, vector point function. And today we'll do the related problem. Hmm? And here given a note, which is the greatest rate of change of phi, that is the maximum directional derivative, takes place in the direction of the vector grade phi and has the magnitude of the vector grade phi. তো আমাদের এখানে যেটা বলা হয়েছে যে the greatest rate of change of phi, that means grade phi, হ্যাঁ, এটার ম্যাক্সিমাম ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভটা পাওয়া যাবে along grade phi, ঠিক আছে, and its magnitude will be the magnitude of grade phi. So the matter is like this. So if we share the whiteboard, and we know the dot product of say A and B vector, we know, which is AB cos theta. So what is the physical signification or geometric interpretation of this dot product? Sir, vector A এর shadow B এর উপর পড়বে। Projection, sorry. Projection. Projection. Good. So now the question is, when this value of AB cos theta will be maximum? Sir, cos 0 তে? Cos 0. Good, excellent. When these A and B along in the same direction, then this value, the dot product of A dot B, will be maximum, because in this case cos 0 which is 1, and if the theta, the value is 90 degree, then it will be 0. In that case we get the minimum, তাই না? হ্যাঁ, যে আমাদের এটা কখন ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তখন যখন আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হবে, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সিমাম কখন হবে, যে if A and B acts in the same direction। তো সেটাই এখানে ওই নোটে দেওয়া হয়েছে, বা সেটাই মিন করা হয়েছে। সাপোজ হয় যে we know the grade phi it acts along the normal of the given surface, say this is the direction of grade phi, and that means it is normal along is normal on the tangent along dr। তো আমাদের যে এই যে অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তো এখন দিস the maximum rate of change will take place when this, suppose grade phi dot grade phi, in that case it will be maximum। তার মানে মিন করতেছে এই গ্রেড ফাই আমাদের ভিউটা বা এটা গ্রেটেস্ট রেট অফ চেঞ্জটা পাওয়া যাবে অ্যালং দিস ডিরেকশন। গ্রেড ফাই গ্রেটেস্ট রেট অফ চেঞ্জটা পাওয়া যাবে গ্রেড ফাই ডিরেকশনে, ঠিক আছে। এবং এটার যেই ভ্যালুটা হবে ম্যাক্সিমাম, যে আমাদের গ্রেটেস্ট ভ্যালু, এটা হচ্ছে আমাদের মোড অফ গ্রেড ফাই, ঠিক আছে। এটাই আমাদের সেই নোটে এখানে বলা আছে। This, the greatest rate of change of phi, that is the maximum directional derivative, takes place in the direction of the vector grade phi and has the magnitude of the vector grade phi. Okay, sir. And here given the related problem, there are two parts of this problem. First one, in what direction from the point 2, 1, -1 is the directional
ডেরিভেটিভ অফ ফাই এ ম্যাক্সিমাম। আমাদের কি বলা আছে যে আমাদের আহ, কোন ডিরেকশনে আমাদের এই যে আমাদের ফাই, হ্যাঁ, এই ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ ফাই এট দ্য পয়েন্ট 2 1 - 1 আমাদের ম্যাক্সিমাম হবে। অ্যান্ড নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দিস ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ, এবং সেটার ম্যাগনিটিউডটা আমাদের বের করতে বলা হয়েছে। So in the previous note, we came to know that the the maximum uh, directional derivative of phi will take place along grade phi. ঠিক আছে, যে আমাদের এই যে এই ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ ফাই, এটার ম্যাক্সিমামটা কোন ডিরেকশন, ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের কি বের করতে বলা হয়েছে, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ডিরেকশন এন্ড দেন দ্য ম্যাগনিটিউড নাম্বার বি। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট আমাদের ডিরেকশনটা বের করতে হবে, এবং আমরা এই নোট থেকে আমরা জেনেছি যে উই গেট দ্য ম্যাক্সিমাম ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ ফাই অ্যালং গ্রেড ফাই। ঠিক আছে, আমরা গ্রেড ফাই ডিরেকশনেই আমরা এই ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ ফাই এটার ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমামটা আমরা পাই, সেটাই যা এখানে বলা আছে। at first we have to find the directional derivative of phi, হ্যাঁ, our directional derivative of phi, that is grade phi, and we know phi del, which is I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and phi in the question given x square y z cube. Since is a scalar point function, so it will be multiplied with every term, like this. It will come to every term. At first, we have to do partial differentiation with respect to x, and if we do so, we get twice x y z cube, and which is multiplied by unit factor I, and then এটা কি হবে, if we do partial differentiation with respect to y, then what will we get? 1, sir. 1 into x square z Well, cube. Z. And we know that the properties of partial differentiation, by which variable will differentiate, that variable will be counted as variable, other variable will be counted as constant. So from the second term, we get x square z cube, and from the last one, এখান থেকে So 3z square into x square y. 3x square y z square, ঠিক আছে, Yes. k. And since we have to find the directional derivative at the point 2 1 minus 1, so we have to substitute the values of x, y, and z, 2 1 minus 1 respectively, and this is at the point 2 1 minus 1, we get this, here x for 2, y for 1, z for minus 1. Now if we substitute here, then we get grade phi equal to minus 4i minus 4j plus 12k. ঠিক আছে, so and now the first question, in what direction, কোন ডিরেকশন, কোন ডিরেকশনে আমাদের এই ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা কি দেখলাম এই নোটে, যে আমাদের এই গ্রেড ফাই ডিরেকশনেই আমাদের আমাদের এই ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভের আমাদের ম্যাক্সিমামটা পাওয়া যাবে, সেটাই বলা আছে। দ্য ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ ইজ এ ম্যাক্সিমাম ইন দ্য ডিরেকশন অফ দিস, যেটা আমরা পেয়েছি অলরেডি, গ্রেড ফাই ইকুয়াল টু মাইনাস 4i minus 4j plus 12k, এই ডিরেকশনেই ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে। ইন দ্য সেন্স দ্যাট in that case, cos theta, the value of theta is 0, and we get the maximum. Now the second question, what is the magnitude of this maximum? It's a magnitude key. And from the note, from this note, we also came to know that this greatest rate of change of phi has the magnitude of the vector grade phi, and the maximum magnitude we get along the vector grade phi. That means its magnitude mode of grade phi. ঠিক আছে, আমাদের এই গ্রেড ফাই এটার যে ম্যাগনিটিউড, সেটাই হবে আমাদের ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভের
ম্যাগনিটিউডটা আর কি। দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দিস ম্যাক্সিমাম ইজ, আমরা যে ভেক্টরটা পেয়েছি গ্রেড ফাই, এটার ম্যাগনিটিউডটা মোড অফ গ্রেড ফাই, that means -4 whole root over -4 whole square plus -4 whole square plus 12 square. And if we do simplification, we get 16 plus 16 144 root over 176, and finally we get 4 root 11. This is the required magnitude of the directional derivative. ঠিক আছে? Any question? And here given another example, this application, another application, which is the temperature at any point in space is given by T equal to xy plus yz plus zx. We have to determine the directional derivative of T in the direction of the vector 3i minus 4k at the point 1, 1, 1. So, suppose we are given a heated body and the temperature distribution of this heated body is given by the function T equal to xy plus yz plus zx, and we have to find the directional derivative of T. That means the contribution of this grade phi in the direction 4i minus 3i minus 4k at the point 1, 1, 1. Since in that body there are infinite number of points, many points, so we have to find the directional derivative at the specific point 1, 1, 1. যে আমাদের সাপোজ একটা হিটেড বডি দেওয়া আছে এবং সেখানে যে টেম্পারেচার সেটার ফাংশনটা আমাদের টি দ্বারা ডিনোট করা হয়েছে। আমাদের এটার ডিরেকশনাল, এটি এর ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ বের করতে হবে কোন ডিরেকশনে, 3i minus 4k, কোন পয়েন্টে, 1, 1, 1। ঠিক আছে? তো আমাদের we know in the given question T equal to x y plus y z plus zx, and we know the directional derivative of T. To find the directional derivative of T, আমাদের কি করতে হবে, directional derivative of T বের করতে হলে কি করতে হবে? Any comments? প্রথমে যে পার্শিয়ালি ডিরাইভ করে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে না, গ্রেড টি। গ্রেড টি বের করতে হবে। হ্যাঁ, গুড। আমাদের ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ টি, আমরা ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা জানি যে ফার্স্টে গ্রেড টি বের করতে হবে, তারপর হচ্ছে যে ডিরেকশন দেওয়া থাকবে সেই ডিরেকশনে ইউনিট ভেক্টর বের করে সেটার সাথে ডট প্রোডাক্ট হবে। হ্যাঁ, সাথে আমাদের যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে এই পয়েন্টের ভ্যালুগুলো আমাদের এক্স ওয়াই জেড এর পরিবর্তে বসাতে হবে। এটাই হচ্ছে প্রসিডিউর। দেখো আমাদের সেটাই করা হয়েছে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড গ্রেড টি, and we know grade, that is del I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. And here t, which is xy plus yz plus zx. The question is t, which is a scalar point function or vector point function. T is scalar or vector point function. Scalar. Scalar point function. Since there is no direction here, so it is a scalar point function, and that's why this function will go to every term of del. That means if we do partial differentiate with respect to x at first, যে আমরা x এর রেসপেক্টে করি, then we'll get value from the first and last term, because these two terms contains x, and from the second term, since there is no x term, so for the second term it will be 0. সেকেন্ড টার্মে যেহেতু x নাই, এটার জন্য 0 হবে, এবং 1 এবং 3 নাম্বার এটাকে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট করলে x এর রেসপেক্টে কি পাওয়া যাবে, y plus z, y plus zi. From the second term, we have to do partial differentiation with respect to y, and we get x plus z plus 0. That means x plus z. And from the last term, if we do partial differentiation with respect to z, then we get 0 y plus x, y plus x. So this is the grade of t. Now we have to find this gradient of t at the point 1, 1, 1. Since we have in the question we are given this point 1, 1, 1. So
So directional derivative at 1, 1, 1, which is twice I plus twice j plus twice k. And if we put x, y, and z value here, then we get twice I plus twice j plus twice k. তো এখন আমরা ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ at this point. তো এখন কি করতে হবে? Determine the directional derivative of t in the direction of the vector this. Now, what is the next step? আমরা get t বের করেছি 1, 1, 1 পয়েন্টে. Now what have to do to find the solution? কি করতে হবে এখন? Now we have to find the unit vector of the given direction 3i minus 4k to find the contribution of del t at in the direction 3i minus 4k, and to find this we have to find the unit vector of 3i minus 4k. যে direction দেয়া আছে সেটা unit vector বের করতে হবে। তো 3i minus 4k এটা unit vector কি হবে? this এখানে আমাদের সরাসরি ই করা হয়েছে, কিন্তু আমরা 3i minus 4k এটার আমাদের unit vector হবে 3i minus 4k divided by root over 3 square plus minus 4 whole square. হ্যাঁ, that means 9 plus 16. তো এখন ইউনিট ভেক্টর বের হলো। তো ফাইনালি আমাদের ফাইন্ডিং যেটা, যে ডিটারমাইন দ্য ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ টি ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ভেক্টর দিস এট দ্য পয়েন্ট দিস। তাহলে কি হবে? যে দ্য ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ টি ইন দ্য গিভেন ডিরেকশন কি হবে? আমরা যে ডেল টি এট দিস পয়েন্ট এটা বের করেছি, আর এই যে ইউনিট ভেক্টর, হ্যাঁ, যে ডিরেকশন দেওয়া আছে ইউনিট ভেক্টর সেটার দুইটা ডট প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, তো আমরা twice I plus twice j plus twice k dot the unit vector, and after simplification, this 2 into 3, for the second term it will be 0, and for the third term 2 into minus 4, and if we do simplification in the denominator we get 5. That means 6 minus 8 by 5, that is minus 2 by 5, which is the required solution, required directional derivative at the given point in the given direction. ঠিক আছে? Any question? Here given an exercise, find the rate of change of phi in the direction normal to the surface at the point 1, 1, 1. So same types of problem আমাদের next problem দেয়া আছে, দেখো। Find the directional derivative of v square where v equal to xy square I plus zy square j plus hz square k at the point 2, 0, 3 in the direction of the outward normal to the sphere x square plus y square plus z square equal to 40 at the point 3, 2, 1. And this problem has been taken from the corresponding book, Iskidas, example number 29, page number 394. So we have to find the directional derivative of v square. In this case, we have to solve this problem step by step. যে ফার্স্টে আমাদের যেহেতু directional derivative of v square বের করতে বলা হয়েছে, at first we have to generate v square. তো এখন আমাদের কোশ্চেনে v ডিফাইন করা আছে x y square I plus z y square j plus x z square k. ঠিক আছে? তো আমরা v square কি হবে? v ডট ভি, ভি স্কোয়ারটা কি হবে? স্কেলার হবে, তাই না? যেহেতু আমাদের দুইটা ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট। So v is defined the question this, and now if we do the dot product, so in this case we'll get value when the same unit vectors will be multiplied, otherwise 0. That means I dot I 1, I dot j 0, I dot k 0. So if we do dot product these two vectors, we get x square y to the power 4 plus, for the second term, z square y to the power 4, and from the last term x square z to the power 4. ঠিক আছে? তো আমাদের কি বের করলাম? যে আমরা v square জেনারেট করলাম। এখন কি করতে হবে? The directional derivative of v square. So to find the directional derivative of v square, what have to do? কি করতে হবে?
আমি যদি ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ অফ ভি স্কয়ার বের করতে চাই, নেক্সট স্টেপটা কি? স্যার গ্রেড টি বের করে না? গ্রেড ভি স্কয়ার বের করতে হবে, তাই না? গ্রেড ভি ডিরেকশনাল স্কয়ার। ভি স্কয়ার, হ্যাঁ। So now we have to find grade v square, directional derivative of v square. That is grade v square. So আমাদের v square we already generated this, and grade I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. And since v square is the scalar point function, so the whole term will go with every term. So I del by del x into this পুরো টার্মটা আসবে এখানে, প্লাস জে ডেল বাই ডেল ওয়াই দিস, প্লাস কে ডেল বাই ডেল জেড দিস. So at first, if we do partial differentiation, this term with respect to x, what would we get? x এর রেসপেক্টে যখন partial differentiate করা হবে কি হবে এটা? From the first one, এটাকে partial differentiation with respect to x কি পাওয়া যাবে? স্যার 2x y to the power 4 plus 2x z to the power 4. 2x z to the power 4. Good. And for the second term, it will be 0, which means there is no x term here. So we get I into 2x y to the power 4 plus y z to the power 4. And from the second term, it has to be differentiated partially with respect to y, and we get 4x square y cube and plus 4z square y cube, and for the last term it will be 0 since there is no y term here. And for the last term it has to be partial differentiation with respect to z, and if we do so, for the first term it will be 0, from the second term it will be twice zy to the power 4, and from the last term it will be 4x squared z cube. So we got grade v square. হ্যাঁ, আমাদের এখন তারপর স্টেপটা কি? We are at this step. The directional derivative of v square হয় v equal to this. হ্যাঁ, we are in this stage. এখন কি করতে হবে? Next পয়েন্ট বসানো লাগবে। পয়েন্টটা বসাতে হবে at the point this. Good. হ্যাঁ, যে আমাদের এখানে আমরা যে গ্রেড অফ ভি স্কয়ার বের করলাম, এখন সেটা কোন পয়েন্টে গ্রেড অফ ভি স্কয়ার বের করব? হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে ফিল্ড তো এখানে আমাদের সেখানে আমাদের অসংখ্য পয়েন্ট আছে, তো আমাদের সেখানে স্পেসিফিক আমাদের যে পয়েন্ট দেওয়া আছে সেটা সেই পয়েন্টে বের করতে হবে 203. তো at 203 grade of v square কি হবে? Now directional derivative of v square at the point 203, and we got grade of v square equal to this. So if we put the value x for 2, y for 0, and z for 3 in this expression, হ্যাঁ, এখানে যদি বসানো হয় তাহলে আমরা পাবো this 2 into 2 into y for 0, 0 to the power 4 plus 0, 2, x for 2, 2 into 2, the value of z is 3, 3 to the power 4, plus j into this. হ্যাঁ, তো আমরা এখানে corresponding x, y, z এর ভ্যালু বসিয়ে আমরা এটা পেলাম, ঠিক আছে? And after simplification, it will be 0 since whole the term is multiplied by 0, for the second term 0, and here 4 into 81. And from the second term all terms will be vanished since every term is multiplied by 0. And from the third term, first term 0, second term 0, and we get value from the last term 4 into 4 into 27. And after simplification we get this 324i plus 432k, and for further simplification we can take common 108, and the remaining part is 3i plus 4k. So we got the directional derivative of v square at the point 203. Now in the question we are in this stage at the point 203. Now we have to resolve the remaining parts in the direction of the outward normal to the sphere, this at the point 321.
আমরা so far বের করেছি হচ্ছে del v স্কয়ার বের করেছি at the point 203। এখন আমাদের এই যে গ্রেড অফ ভি স্কয়ার বের করলাম 203 পয়েন্টে, এটা কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ বের করতে হবে কোন ডিরেকশনে, আমাদের ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য আউটওয়ার্ড নর্মাল টু দ্য স্ফিয়ার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু 14। হ্যাঁ, কোন পয়েন্টে? at the point 321। Now come to the point, the direction outward normal to the sphere x square plus y square plus z square equal to 14। এই যে আমাদের স্ফিয়ার যে গোলক যেটা আমাদের ডিফাইন করা আছে কোশ্চেনে, সেটার নর্মাল বরাবর যে ডিরেকশন, সেই ডিরেকশনে আমাদের ডেল অফ ভি স্কয়ারের কন্ট্রিবিউশনটা বের করতে হবে। সো হাউ কুড ইউ ফাইন্ড দ্য ডিরেকশন? How could you find the direction? আমরা কি করতে পারি? Outward normal to the sphere. So how could you find the normal to the sphere? We already read the definition of normal in the previous class. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যালো? আচ্ছা, তো একটা স্ফিয়ার, এটা নর্মালটা কি? এই যে এখানে যে গোলক যেটা দেয়া আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল 14, এটা নর্মাল কি? আমরা কি জানি? Perpendicular to the tangent. হ্যাঁ, পারপেন্ডিকুলার টু ট্যানজেন্ট। পারপেন্ডিকুলার টু ট্যানজেন্ট, পারপেন্ডিকুলারটা কি মানে কি, কোনটা পারপেন্ডিকুলার হবে ট্যানজেন্টে? স্যার নর্মালটা মানে ওই স্ফিয়ারের উপর যেটা একটা ট্যানজেন্ট আঁকি ওইটার পারপেন্ডিকুলার ওই পয়েন্টে পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন আঁকলে ওটা নর্মাল হবে, হ্যাঁ যেটা আউটওয়ার্ড যায় হ্যাঁ, স্ফিয়ার থেকে। এটা আউটওয়ার্ড যায়, ঠিক আছে। ওই পয়েন্টে আমাদের পারপেন্ডিকুলার যে আমরা লাইনটা ড্র করবো সেটা পারপেন্ডিকুলার যায়, ঠিক আছে, কিন্তু ওইটা পারপেন্ডিকুলার কি যায়, কোন ভেক্টর যায় বা কি যায়, কোয়ান্টিটিটা কি? আমরা গত ক্লাসে আমরা করেছি, এই যে দেখো এখানেও দেয়া আছে, এই যে সারফেস, এটা কি? এই সারফেস, দিস ইজ দ্য ফাই। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ফাই। in the question this is x square plus y square plus z square minus 14। huh? So now we have to find the perpendicular of this sphere। ঠিক আছে, এখন এই স্ফিয়ারের পারপেন্ডিকুলার কোনটা কি? গ্রেড ফাই ডট গ্রেড ফাই। মডুলাস অফ গ্রেড হ্যাঁ, ফাই। এটা হচ্ছে অন্য সেন্সে আমি এটা করেছি। আমাদের, আমরা জানি যে যে স্ফেয়ার, সেই স্ফেয়ারের পারপেন্ডিকুলার বরাবর আমরা আমাদের যেই ভেক্টর সেটা হচ্ছে গ্রেড ফাই। গ্রেড ফাইটাই হচ্ছে নর্মাল টু দ্য স্ফেয়ার। বুঝতে পেরেছো, যেটা আমরা গত ক্লাসে আমরা পড়েছি। তো আমরা যে গ্রেড অফ ভি স্কোয়ার বের করেছি, সেটার কন্ট্রিবিউশনটা আমাদের এই যে এই স্কোয়ারের নর্মাল বরাবর যে ডিরেকশন, সেই ডিরেকশন বরাবর সেটা কন্ট্রিবিউশন কি সেটা বের করতে হবে। অ্যান্ড উই নো দ্য ডিরেকশন নর্মাল টু দ্য স্কোয়ার হুইচ ইজ গ্রেড ফাই। সো এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য গ্রেড ফাই। আমাদের গ্রেড ফাই বের করতে হবে। তো এটাই দেখো এখানে দেয়া আছে, দিস, এই যে এখানে দেয়া আছে দেখো গ্রেড ফাই। We know normal to a sphere is this grade phi। হ্যাঁ, আমাদের ফাইটা কি হবে এখান থেকে? x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার মাইনাস 14। and we know grade is this I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and phi is this, and since it is the scalar point function, so it will go to every term this. And now the first term, we have to differentiate this partially with respect to x, and we get twice x 0 0 0, and from the second term we have to do differentiation with respect to y partially, we get 0 twice y 0 0, and finally we have to do partial differentiation with respect to z, and we get 0 0 twice z 0, and after simplification we get twice xi plus twice yj plus twice zk, and we found the normal to the sphere, and there are
many points in the sphere, we know, but we have to find the normal to a sphere in which point? কোন পয়েন্টে স্পেয়ারে কোন পয়েন্টে বের করতে হবে? 3 to 1, হ্যাঁ, আমাদের যে স্পেয়ারে যে 3 to 1 পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টে নরমাল বের করতে হবে। So we have to substitute the values x, y, z for 3 to 1. This normal to the sphere at the point 3 to 1. So x for 3, y for 2, z for 1. And if we substitute these values, 2 into 3i plus 2 into 2j plus 2 into 1k. So we get 6i plus 4j plus twice k. So we have to find the directional derivative of grade of v square in this direction. So to find the directional derivative in this direction, at first we have to find the unit normal vector, unit vector of this vector. হ্যাঁ, আমরা জানি যে directional derivative এর definition অনুসারে যে get phi direction contribution d, হ্যাঁ, d ডিরেকশনে কি হয় get phi dot d cap, যে ডিরেকশন দেওয়া থাকবে সেটার ইউনিট ভেক্টর। তো আমাদের এই ডিরেকশন বরাবর যেহেতু বের করতে হবে, we have to find the unit vector of 6i plus 4j plus twice k, which is this unit vector of this vector 6i plus 4j plus twice k divided by 36, 16, 4. And after simplification we get this 3i plus 2ij plus k divided by root 14. So, and finally we got the direction this, and we have to find the directional derivative of this grade of v square, হ্যাঁ, del v square আমরা যেটা বের করেছি। তো আমাদের ফাইনালি এই যে আমরা del of v square পেলাম, এটার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমাদের ওই along the normal to the sphere, এই ডিরেকশনে আমাদের এটা কন্ট্রিবিউশন কি হবে? তাহলে কি হবে? This vector dot the unit vector that we already found. This here it is given, so the directional derivative of v square along the normal, this 1083i plus 4k, যেটা আমরা অলরেডি দেখিয়েছি, আর হচ্ছে এখান থেকে ইউনিট নরমাল ভেক্টরটা আসবে। And if we do dot product, we get this 3 into 3 9, and since there is no j term here, so for the second term we get 0, and finally 4 into 1, that means 4. And after calculation we get 1404 divided by root 40. So it was today's topic. So now if you